Ella es Keely Roberts, es la superintendente. First and foremost, I want to welcome you to the event tonight. Queremos darles la bienvenida por estar aquí hoy. For those of us who work in the district, this is a very exciting and emotional night. We have waited 4 years. Thank you, Joe. You know I have a loud voice, so I don't always need a microphone, but thank you. This is a very emotional and very exciting and happy night for us. We have waited 4 years to get to tonight. Esta noche es muy emocionante, estamos muy contentos los que hemos trabajado aquí en el distrito. Por estos últimos 4 años hemos llegado finalmente a este punto. We are honored and privileged to roll out this dual language program. We believe in it completely and totally. It is the pride of the district. I have the easy part. I just get to welcome you. I get to introduce you to our fabulous and wonderful ELL facilitator, Ms. Munoz, who will share with you a little more about the program. Thank you for being here. We're excited you're here, and I look forward to all of you getting to hear a little bit more about tonight. And to all of you little ones, I promise you, as exciting as that pink ball looks, it is going to stay up there in the corner. I promise. All right, thank you guys for being here, and I will turn it over to Monica. Okay. So, estamos honrados a que ustedes están aquí presentes. Yo soy la coordinadora, la facilitadora del programa bilingüe de los aprendices de inglés. Soy Mónica Muñoz y yo les voy a dar la presentación hoy. So, welcome to all of our families. I will be translating my presentation in both English and Spanish. Soy Mónica Muñoz, la facilitadora del programa bilingüe. Voy a traducir toda la presentación en inglés y en español. Can everybody hear me? ¿Todos me oyen bien? Okay. All right. Before I get started, I'm going to tell you a little bit about myself, and then we'll begin the presentation, okay? This is my first year here in Zion in the district. I have 18 years experience in bilingual education from the Chicago Public Schools. I was a teacher of bilingual education for 18 years, and I was also a coordinator of the bilingual program for 9 of those last years. So I am extremely well versed in bilingual education. My son was a product of the immersion program, Spanish. He took that in kindergarten, pre-K as well. And then we moved here, so we weren't able to quite find that program, but I saw it develop in my own child. Así que les voy a dar un poquito de historia de mí. Este es mi primer año en el distrito de Zion. Yo tengo 18 años de experiencia en la educación bilingüe. Vengo de Chicago, de las escuelas públicas de Chicago. Fui maestra por 18 años de educación bilingüe y de esos 18 años, los últimos 9, también fui coordinadora del programa bilingüe. Así que tengo mucha experiencia en la educación bilingüe. Y es más, mi hijo fue un producto del programa Dual Inmersión. Él estuvo en el programa pre-kinder y kinder, donde vivíamos hasta que nos vinimos para acá, donde no lo ofrecían. Okay, so I'm going to get started. If you have any questions, we will have time at the end, but if you feel like there's a burning question that you have, please feel free to stop me, and I will gladly answer your question. Okay? So si tienen una pregunta, tenemos tiempo al final para contestar las preguntas, pero si ustedes sienten que tienen la necesidad de hacer una pregunta en ese momento, está muy bien, yo les puedo responder a su pregunta. Okay, let me get my clicker. Okay, this is our agenda for today. This is what we're going to be talking about. Esta es nuestra agenda para hoy, de lo que se va a hablar. So we're going to watch a dual language classroom video to just give you a little synopsis into what a dual language early childhood class looks like. Así que vamos a ver un video de un salón de educación dual. ¿Me oyen todavía? Can you hear me? Okay, sentí que no se oía. Vamos a ver nomás un pedazo, un poco de cómo se mira una clase de educación dual. So we'll talk about what is dual language education exactly. ¿Qué es la educación dual exactamente? Whoops. Sorry about that. I'm going to leave that up. Okay, we're going to talk about the goals of the program. Vamos a hablar de las metas del programa
de educación dual. We're going to talk about research, about dual language education, así que vamos a hablar de los estudios de la educación dual. Benefits for my child. ¿Cuáles son los beneficios para mi hijo? The application procedures. Vamos a hablar de los procedimientos, de cómo llenar una solicitud, cómo aplicar para el programa. And then we're going to have, can you still hear me? Okay, I don't know that they can hear me still. We're going to talk about dual language resources. So vamos a hablar de los recursos sobre la educación dual. That's where it stopped? Okay. Yeah, I kind of felt it. Okay, can you hear me? Is that better? Okay. All right, Joe, it's on. All right, so let's go ahead and watch a short little video. Vamos a ver un video breve. Up. Right there. Buenos días, Choco. Buenos días, Abigail. As soon as the bell rings, I'm going to take the kids and I'm greeting them individually by names. They say good morning to me. I say good morning to them in Spanish. All of them, there is no exception. It's a process that they are thinking about it, then they put all the sentences together, and then they say it, and it happened to me, so I know how the process is to learn another language. Being bilingual, it was, wow, it's opened me big doors for me to experience, not just in my country, out of my country, because you can open so many doors for you. Not just in terms of what kind of job you can have later on in your life. They can have better opportunities later. They can get to know more people. They can travel over the place, knowing the language. They can interact with more people, have different type of friends. Being bilingual is a gift, and you have to be proud of that because it's something so special, and you have to celebrate it. Okay, so we're going to talk now about what is dual language exactly. So vamos a hablar un poco de qué exactamente es la educación dual. Okay, I'm clicking too fast. All right, so students receive instruction in both English and Spanish, okay? The majority of their day early on, for our students in pre-K and K first, the majority of it is done in Spanish, in the target language that we're trying to teach. We do teach in English as well, and English is gradually added on every year. By the time students get to third grade is when you see the 50-50 model, where 50% of the day is in Spanish, 50% of the day is in English, and that continues throughout their schooling. So as long as a program is offered, up until 8th grade in our district, it would always be a 50-50 in order for it to be dual language. Así que nuestro programa de educación dual da instrucción en inglés y en español. Damos instrucción en español en la primaria, principalmente, por la mayoría de la instrucción. Damos también inglés, pero se va incrementando el estudio del inglés para que cuando los niños lleguen a tercer grado, llegan a 50% del día en inglés y 50% del día en español. Y eso continúa hasta el nivel 8. Para que sea un programa dual, por mínimo tiene que haber 50% del día en español y 50% del día en inglés. Okay, so our student population is a two-way model here in our district. This is what we intend to create for our dual language program. Two-way because you have two groups. You have your students who come from a Spanish-speaking background,
and you have your students who come from the English-speaking background. Okay? So en nuestro programa dual aquí en nuestro distrito, la meta es de que tengamos el modelo lingüístico de dos grupos. O sea, de que los niños vienen, la mitad del salón viene de habla inglés y la otra mitad de habla español. I spoke about the program model already, the 80-20. So if for pre-K and K, students spend 80% of their school day in the target language, which would be Spanish. 20% of the day is spent in English. As the students go to first grade, it increases. 70% of the day is in Spanish, 30% of the day is in English. Second grade, 60% of the day is in Spanish, 40% of the day is in English. And then the 50-50 comes in third grade and beyond. Okay? So, hemos hablado un poco del diseño 80-20, que viene siendo cuánto tiempo, el porcentaje del día en el idioma. 80% del día en español, 20% del día en inglés para pre-kinder y kinder. Primer grado, 70% del día en español, 30% en inglés. Segundo grado, 60% en español, 40% en inglés. Y llegamos a 50-50 ya para tercer grado y los grados superiores. Alignment of curriculum to the state content and language standards. So, our teachers in dual language programs, they still have to teach the same curriculum as their monolingual general education classroom teachers. That is what we do as teachers. We teach through the Common Core state standards, the Illinois state learning standards, but also our teachers are implementing the Spanish language development standards and the English language development standards. Okay? So nuestros maestros en programa dual siguen el mismo currículo que los que están en el otro programa, en el programa general de instrucción, o sea, el programa inglés, en que los estándares del Estado se tienen que seguir. Tenemos que enseñar los mismos cursos, ¿verdad? La misma materia, de acuerdo con el Estado, y agregamos también los estándares del idioma español y los estándares del aprendizaje del inglés. Explicit language instruction. So in a dual language program, language is taught very explicitly. And that means that when we teach students, we use, whole language strategies. That means that we sing, we chant, we do discourse, we discuss back and forth. It's a very interactive approach to learning language, because in order for language to be developed, it has to be interactive and very explicitly taught. So if you can think of what traditional education looked like, you may have remembered when you were in school and you sat at your desk and you did work out of the text. Language instruction is not that, because it has to be very interactive for students to understand and develop proficiency in another language that sometimes is not their own. Así que la instrucción explícita del lenguaje viene siendo que cuando los maestros enseñan a los niños, ellos usan todos los métodos sensoriales para dar esa instrucción, porque sabemos que los niños vienen quizás no hablando el español o quizás no hablando el inglés. Entonces, estos maestros son entrenados para que sus cursos, sus interacciones con los niños sean muy interactivos, para que los niños estén cantando, rimando, hablando, discutiendo. Todo viene siendo muy oral, el estudio del idioma. No es como la educación tradicional en que los niños se sientan en su mesa, abren su libro y empiezan a trabajar. No puede ser así. Es más interactivo que un programa tradicional para que se pueda aprender el idioma. Okay, so I have some other points here.
It's a culturally relevant curriculum. So in a dual language program, because we have a diverse group of students coming from different language, different ethnic backgrounds, our curriculum must also be that. So when we teach our students, we're looking at perspectives and viewpoints from all different backgrounds, all different cultural backgrounds, linguistic backgrounds. Así que nuestra instrucción es culturalmente relevante, porque nosotros estamos enseñando a un grupo bien diverso, diferentes culturas, diferentes idiomas lingüísticas, así que cuando nosotros damos instrucción, la instrucción tiene que tomar en cuenta el perspectivo de diferentes grupos culturales y lingüísticos. Flexible grouping and cooperative learning. So when I talked about that very interactive style of language learning, when we learn language, it has to be very cooperative. So students work together, the groupings change based on language. I might have my Spanish dominant student work with my English dominant student during Spanish, and then during English, my English dominant student with my Spanish, maybe my student who's not Spanish English dominant. So it's thinking from a different lens. It's being very purposeful as a teacher. So nuestra enseñanza toma en cuenta agrupación flexible y aprendizaje cooperativo, porque los niños tienen que trabajar juntos para que se pueda desarrollar el idioma. Y los maestros toman eso en cuenta, que los niños que están aprendiendo el inglés, también como los que están aprendiendo el español, todos ofrecen como algo beneficial, ¿verdad? Entonces toman en cuenta, así que cuando están agrupando a los niños y, por ejemplo, es el tiempo de español, juntan el niño de español, que viene siendo quizás más dominante en el español, con el niño que quizás no lo es, para que trabajen juntos y viceversa cuando es el tiempo de inglés. We give assessments in both languages. So that means in the classroom, we have to know where our students are at in their language development, both in English and in Spanish. Okay? So all of our students have to have measures that measure where they're at. And we want to see their progress over time. So we give assessments, and that way, as parents, you are also informed as how is my child developing in that language. Así que damos evaluaciones en ambos idiomas, tanto en inglés como en español, porque queremos ver cómo el niño está progresando en ambos idiomas. Y eso también es importante para los padres de familia, porque les hace saber cómo ha progresado mi hijo, en qué nivel está aprendiendo el idioma y a qué nivel está ahorita, desde cuando empezó. Sustained commitment. This is a very important piece of dual language education. So dual language education, the research behind language learning is that it takes 5 to 7 years for students to master academic language, not the social language, the social language. Social language always comes first. Okay, and that is the talking, the play language, the kind of language we play on at recess. But the academic language, the language that's in books, right? That takes 5 to 7 years to fully develop when you're studying another language. Así que compromiso sostenido toma 5 a 7 años. Los estudios lo han demostrado que toma 5 a 7 años para que los niños lleguen a ser, tengan fluidez en otro idioma académicamente, no socialmente, porque lo social viene rápido, es lo académico, el vocabulario, el lenguaje que se usa en los textos, en los libros académicos. Eso es lo que toma 5 a 7 años para desarrollar. So, because we have a sustained commitment, we do ask families to commit to their child being in the program for a sustained amount of time, so that students and so that you can see those benefits. Así que como tenemos ese compromiso sostenido, pedimos a nuestros padres de familia que se comprometan a ese tiempo sostenido para que vean los beneficios a lo largo plazo de la educación de lenguaje dual.
Okay. So there are three main goals in bilingual education. Hay tres metas principales en la educación dual. And the first one is biliteracy and bilingualism. So biliteracy, the ability to read and write in two languages. Okay? And bilingualism is that communication piece, the listening and the speaking in two languages. Así que la primera meta, bialfabetización y bilingüismo, viene siendo no nomás el hablar y el escuchar, pero tanto escribir y leer. Esa es una de las metas de nuestro programa dual. The second one is high academic achievement in both languages. Okay, so that's why we follow a rigorous curriculum, because the goal is that our students in Spanish and in English will demonstrate high academic achievement. Así que la segunda meta es de que tengan alto rendimiento en ambos idiomas, tanto en inglés como en español, con un currículo que sea realmente a un nivel alto. And our third one is the socio-cultural competence piece. La tercera meta es la competencia sociocultural. And this goal is all about relationships. It's the relationships we build across different contexts for learning. We mix groups together, we develop relationships, we develop friendships across cultures. We learn to view language as an asset. We see language as being something that can only benefit us. We see different viewpoints. We come to accept that we might be different, but it's okay. So it's that big piece in education where we want our students to understand others and understand their perspectives and viewpoints, even if they differ from our own. Así que la última meta habla de todo lo social, lo que viene siendo, ¿qué es lo que es trabajar o manejar una amistad, una relación con otra persona que quizás sea diferente a mí, de mi cultura, de mi idioma? Y aunque somos de diferentes perspectivas, podemos trabajar juntos y de una manera positiva. Okay, so in your packet, you should have research on dual language education. En su paquete, en uno de los folletos, tenemos sobre los estudios de la educación dual. I'm going to go ahead and show these. Voy a demostrar cuáles son. Thank you, Joe. Okay, so if you look in your packet, it's actually the Dual Language Education of New Mexico. New Mexico has been working with us, with me, with our staff, on the dual language components. New Mexico has had a dual language program for many, many years. And so they have compiled research which shows us various studies where dual language has proven to be as effective or more effective than an English-only model when students are tested in English over the length of time in school. And so there's different studies, and you can certainly also Google these studies if you would like. If you just type them in, I'm sure you can find them online. And these are the areas of, that are on this sheet that speak to the research. So you can see community and family support is on all the research underneath it. Children with special needs, because children with special needs can also learn more than one language. Secondary students, when students get to high school and beyond. Early childhood education, which is pre-K, K. Así que aquí están, este papel da los estudios sobre la educación dual. Hemos estado trabajando con el Departamento de Educación Dual de Nuevo México. Nuevo México ya ha tenido el programa dual por varios años, lo han desarrollado completamente. Entonces, ellos han estado trabajando conmigo y nuestro personal
en lo que viene siendo la educación dual. Y nos han proveído este documento para que ustedes se puedan informar más. Pueden ustedes entrar en línea al internet para que busquen estos estudios. Y aquí están los temas para que los puedan ver. Todo sobre el apoyo comunitario o familiar, los niños con necesidades especiales, porque ellos también pueden aprender más de un idioma. Estudiantes en la secundaria y la universidad y programas de educación infantil, que viene siendo pre-kinder y kinder. Así que todo lo que viene siendo los estudios, ahí lo tienen. And so this is the document in case you wanted to look at it. Este es el documento. Okay? It's various pages that it actually has more themes on here. I only included a few of them. So hay más temas aquí debajo de diferentes títulos. Yo nomás he incluido algunos en esta presentación. Okay, so what are the benefits for my child? How will my child benefit from being in a dual language program? Así que, ¿cuáles son los beneficios, verdad? ¿Cuáles son para mi hijo de estar en un programa dual? And they're broken down into several different areas. Así que se pueden ver debajo de áreas principales. And the first one are brain and cognitive advantages. Okay, so la primera viene siendo el cerebro y ventajas cognitivas. So this is all of our studies that research has done on the brain actually show that bilinguals, people who study more than one language or who know them more than one language, have advantages cognitively. It's amazing what the brain can do, right? And how we can develop it. I like to use the metaphor of it's like feeding the brain. The study of more than one language, learning more than one language, you are feeding the brain. So you can only imagine what our young children can do with language at such a young age to feed that brain early on. Así que el cerebro y ventajas cognitivas. Estaba yo usando la metáfora de estamos como dando nutrición al cerebro. Cuando aprendemos más de un idioma, cuando utilizamos más de un idioma, estamos desarrollando la mente. Todos los estudios lo han demostrado, que los niños tienen beneficios cognitivos para poder leer, escribir, hablar, entender en más de un idioma. Así que, ¿por qué no queremos que nuestros niños a una edad tan joven, ¿verdad?, que empiecen a desarrollar ese cerebro, que les demos esa nutrición en esta edad? The second one are the academic advantages. Okay, so la segunda viene siendo las ventajas académicas. So, what are the academic advantages? Well, studies have shown that students who've been instructed in dual programs, over the length of time, when tested in English, they have performed just as good, if not better, than their students who never received language instruction in another language other than English. So that you can imagine the academic benefits of instilling children with more than one language, the ability to be able to, at high levels, read, write, speak, listen. We also have the State Seal of Biliteracy here in Illinois. I'm not sure if you're familiar with it, if you've heard of it, but the State Seal of Biliteracy is a seal that's given to students in high school upon graduation if they can prove that they are fluent in English and another language. You have to be able to prove it in not just English, but the other language. And so the state has Spanish is one of them, French, amongst others. You can imagine the benefits of what that does for a student to have that seal on their diploma. They get tested to prove that they are in fact fluent, that they are biliterate, that they can read, write,
and communicate, listen and speak in that language. So, nosotros ahora tenemos el sello, esta es una ventaja académica, el sello que damos de bialfabetización. El estado de Illinois hace algunos años atrás lo aprobó, que cuando los niños llegan a grado 12 en la secundaria y se van a graduar, si ellos pueden comprobar por medios de un examen en inglés y en otro idioma que pueden leer, escribir, hablar y comprender, escuchar, les dan un sello en su diploma cuando se gradúan. So, ya se imaginan los beneficios que eso tiene para ese niño ya graduándose de la secundaria. Y también académicamente sabemos que los niños, hemos comprobado los estudios que cuando se les enseña en otro idioma que no sea inglés, a los niños que están en programa dual, cuando a lo largo plazo les damos una evaluación en inglés, ellos están a la meta a los niños que han estado en solamente inglés o los superan. Llegan a la meta o los están superando. Okay, so the third benefit for my child are the social advantages. So what I just talked about, that social cultural competence piece and the cross-cultural competency. So this is the ability to form friendships amongst diverse groups of people, the ability to see others' viewpoints, perspectives, working together, developing positive attitudes about others, about language. Así que esto viene siendo lo que acabo de mencionar anteriormente, las ventajas sociales. Cuando el niño puede tener amistades y relaciones entre grupos diversos de lengua, de cultura, y pueden tener esas amistades y ver el perspectivo de otros grupos. Esa es la meta, eso es lo que queremos para nuestros estudiantes, que ellos tengan esos beneficios y esas buenas actitudes que sean positivas. Stronger family cohesion and connection to family heritage is another benefit for students. Mayor cohesión familiar y conexión con el patrimonio familiar. For some of our students, particularly, I'm going to talk about students who may come from a Spanish-speaking background. Sometimes they can't communicate with grandma. They can't communicate with the aunt or with certain people in the family, okay? When that happens, we know that there's a barrier, right? There's a communication barrier for our students. And so this is an important piece for students to be able to have that family connection, that heritage, to be proud of who you are, to be proud of where you came from. Este viene siendo la conexión familiar. Para algunos de nuestros estudiantes, nuestros hijos, no pueden comunicar con la abuela en español, con el tío, con los primos. Viajan, no pueden comunicar quizás con otra familia. Esto les da la oportunidad, les brinda la oportunidad para esa conexión familiar, para que ellos sigan teniendo esas relaciones, puedan tener relaciones y comunicación con la familia. And then, of course, the economic advantages of being bilingual and biliterate, right? So we know that jobs, employers are looking for students, for employees who are bilingual, who can communicate, who can read, who can write in other languages. And Spanish is a very, it's growing in our communities, it's growing in our society, it's growing in our country, right? So we can only imagine what it'll look like 10 years from now. So giving our kids that ability to be marketable, to be able to be competitive for the future, we all want that for our kids. Así que las ventajas económicas, ustedes saben, ¿verdad? Que las ventajas económicas que tienen los niños por ser bilingües, y no nomás hablarlo y entenderlo, sino escribirlo y leerlo. Imagínense dónde vamos a estar en nuestro país en 10 años, ¿verdad? Sabemos que el idioma español
es muy dominante ahora en nuestro país y nuestras comunidades y va a seguir siéndolo en 10 años. Así que el niño o el estudiante o el adulto que sabe navegar más de un idioma tiene esos beneficios para empleo. Okay, let's talk about application procedures. Vamos a hablar de cómo llenar o cómo proceder con la aplicación, con la solicitud. So, the first thing we want you to do is to complete the dual language education application. It is in your packet. If you want to turn it in tonight, you certainly can. We will stamp it with today's date and time, and we'll sign off that we've received it. These are due by May 31st. If you are going to fill it out and turn it in later, by May 31st, please come to district office and turn it in. That is where we will be accepting applications. Or you can go online to our website and fill it out. It will automatically come to us, to our department. Así que el primer paso es completar la solicitud de educación dual en línea o en papel. Ustedes tienen aquí en su paquete el papel. Si lo quieren llenar hoy, lo pueden llenar, me lo dan a mí o a mi departamento aquí. Lo vamos a marcar como lo hemos recibido con la fecha de hoy. O lo pueden entregar más antes del día 31 de este mes al distrito. Tienen que pasar al distrito si lo quieren llenar en papel. O se van en línea, nuestro sitio web del internet, también tenemos la solicitud, que lo pueden hacer en línea. Okay, and there it is. That just showed you the website. I'm going to go back to that. Okay, so this is the application that's in your packet. It's also online, and that's the visual there. Así que esta es la solicitud, o pueden ir en línea para llenarlo en el internet. Okay. I think we have to go back really quick. Okay. This is just a visual. Esto es un visual. This basically is showing what our classrooms for dual will look like next school year. Okay? So, we will have 2 pre-K classrooms. Tendremos 2 salones de pre-kinder el próximo año. We will have 2 kindergarten dual language classrooms next school year. Tendremos 2 salones de kinder de lenguaje dual. If you can see down below in that big circle, half of our students will come from a Spanish-speaking background, and half will come from the English-speaking background. Okay, that's the 50-50. That's the two groups that I spoke to you about earlier, the dual. Si ustedes ven aquí el visual, tenemos, por ejemplo, 20 estudiantes en la clase, 10 serán de habla español y 10 de habla inglés, para tener esos 2 grupos lingüísticos que mencioné anteriormente. Full day, yes. Pre-K for dual language is full day next school year. If you're in dual and pre-K, it would be a full day. Pre-kinder, si están en pre-kinder en el programa dual, es día completo. Okay, placement of students. If you intend to apply for the dual language program for your child, I strongly suggest that you turn it in as quickly and as soon as possible, because the date that we stamp that application, we will take that into consideration when we select students for the dual program. If we have a high interest than what we can accommodate, higher than what we can accommodate, we will go into a lottery drawing to select students. However, your application date is very important. Okay? So if you know you want your child to be in this program, if you want to apply, I strongly suggest that you fill it out, and you can even turn it in tonight to us. Yes? Okay, so
Mom is asking if kindergarten is only going to be at East School. La mamá está preguntando si el programa dual de kinder solamente va a estar aquí en East. Yes. For dual, yes. Only at East School. Sí. Programa dual kinder solamente aquí en esta escuela. Así que la fecha de entrega, si ustedes quieren aplicar para que su hijo sea parte del programa dual, vamos a tomar en cuenta la fecha en que se está entregando la solicitud. Así que sería mejor que lo entreguen lo más pronto posible, ¿verdad? Para que tengan mejor oportunidad para que su hijo sea seleccionado. Hoy día vamos a empezar a recibir las solicitudes, así que lo pueden entregar hoy o al distrito o en línea. Si es necesario, si tenemos alto interés, sí vamos a entrar a los procedimientos de lotería. Okay, and then the third item you should know about is notification. You will receive program application results. So by June, we will notify you if your child has been accepted into the program. So if you applied, by June, you will find out if your child is accepted into the program or not. We will get that information to you, we will call you, and we will also send home a letter. Vamos a notificarles a ustedes. Si ustedes aplican para que su hijo sea parte del programa, para junio les vamos a dar el resultado, sea que sí o sea que no. Y lo vamos a enviar por correo y también por una llamada de mi oficina. And our last piece here that you need to know about is that before school starts in the fall, if your child was selected for the program, there will be a dual language session for those families before school starts. So you can get to know a little bit more about what to expect early on, what classes are going to look like, the curriculum, meet the teachers, meet the staff. So you will be part of the orientation session if your child is admitted to the program. Así que si su hijo está aceptado al programa, antes de que la escuela empiece en el otoño, tendremos una sesión de orientación en que ustedes van a ser invitados a que vengan aquí a la escuela a saber más del currículo, conocer a los maestros del programa dual y empezar a recibir información acerca del programa. Okay, and these are some education resources. Estos son algunos recursos educativos. If you look in your packet, there's a handout. These are all great websites. Dual language is not new in the United States. It's new in Zion, but it's not new in the United States. It's been around for, in some states, a longer time, but in our state, at least 15 years. At least 15 years in districts throughout Illinois. Okay? So if you want to learn more, and I suggest that you do, please visit these websites. These are wonderful websites for parents to get more information about dual language education from a parent's perspective. Este viene siendo un recurso muy importante si ustedes quieren saber más sobre la educación dual del perspectivo de un padre. Yo les sugiero que vayan a estos sitios para que lean qué es la educación dual. Quiero ver ejemplos, quiero ver videos. Pásense a estos sitios, porque la educación dual no es nuevo a nuestro país, es nuevo a nuestra comunidad en Zion, pero tiene 15 años en nuestro estado y más en otros estados. We also have these websites on our website, so you can just click into them and it'll take you straight to that page. Si ustedes se van a nuestro sitio del distrito, tenemos esta misma página con los sitios ahí, que nomás se tiene que hacer clic y se puede entrar a ese sitio. Click is the same English and Spanish.